Hello. Thank you to Matthew Green and Alex Boulerice for your work and support on this file. And thank you for all being here. I'm Donna Hokiro, President of the United Steelworkers Union Local 1944. The United Steelworkers, USW, is the largest private sector union in North America with over 225,000 workers in nearly every economic sector across Canada, including telecommunications. Our local represents nearly 5,700 telecommunications workers at TELUS, Rogers, and other telecommunications companies across Canada. I am joined here this week by some of those members here on Parliament Hill, meeting with members of Parliament to discuss the Canadian telecom industry and steps that this government must take to keep good, family-supporting, unionized jobs in Canada. Again and again, we've seen telecommunications giants increase fees, cut costs, and throw Canadians out of work. This hurts the services Canadians rely on, the communities in which we live, and obviously the good Canadian jobs that we need. In just the last year or so, we've seen Rogers lock out workers in British Columbia. Ironically, this came right after their pre-merger public campaign where they bragged about bringing jobs back and investing in Canada. TELUS offers severance packages to many members and most recently to over 4,000 Canadian workers to voluntarily leave their jobs while they create new jobs overseas. And Bell Canada also had deep cuts. As Canadians, we must do more to keep jobs in Canada. We are here proposing 3 simple ways the federal government can make sure Canada's telecommunications industry is creating and maintaining good family supporting jobs in Canada and keep people in Canada answering calls from customers in their communities. 1, they can improve and pass their anti-scab legislation. They can use the power of procurement dollars to support good Canadian companies. And 3, they can make sure only Canadian companies that create and support jobs in Canada get access to the spectrum auction. The historic tabling of government anti-scab legislation that the NDP won in their agreement with the Liberals is huge. And we thank the Liberals for coming through. Once this bill gets to committee, we urge that the loopholes that still allow scabs will be closed and the 18-month delay scrapped. Then we need to see the bill passed without delay. And on procurement, the government spends more than $1 billion a year on phone and internet bills internally. None of that money should go to companies that treat workers poorly or offshore Canadian jobs. And the spectrum auction. This is the ultimate carrot for telecom companies. And supporting workers in Canada and creating Canadian jobs should be one of the requirements of having access to any more spectrum. This government has said that they want to make life more affordable and to be seen supporting workers. We, the USW, support any work being done to improve telecom services and lower prices
in Canada. We just want to make sure that neither our employers nor our government forgets about us, workers, in the process. And if they do, as our members say, we will rise up and fight back. Thank you. Merci, merci Donna, merci Mathieu d'être ici, merci à nos amis du syndicat des métallos. Alexandre Boulerice, député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ça me fait plaisir de me joindre à cette conférence de presse importante pour le secteur des télécommunications. C'est un secteur vital, c'est un secteur essentiel de l'économie canadienne qui fait vivre des milliers de familles, qui fait vivre des communautés un petit peu partout au pays. Et puis, depuis plusieurs années, c'est un secteur qui est malheureusement menacé, dont le maintien des emplois ici au Canada est menacé, alors que c'est des compagnies qui sont extrêmement rentables, d'ailleurs qui chargent parmi les prix les plus chers aux consommateurs dans tous les pays de l'OCDE. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est là? Pour insister sur deux choses. Mais premièrement, le lockout chez Rogers, qui a été subi par les membres des Steelworkers, nous rappelle à quel point c'est urgent d'adopter une loi anti-briseur de grève, une loi anti-SCAB. Ça est déjà arrivé dans le passé. Ça se passe en ce moment au Québec, avec Vidéotron Ouest aussi, qui sont en lockout. Donc, je pense qu'on est là, on doit dire, l'employeur ne peut plus utiliser des travailleurs de remplacement pour miner le rapport de force à la table de négociation, ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas les meilleures conditions de travail, puis n'ont pas les meilleurs salaires, des salaires qui vont être capables de faire vivre leur famille. Alors, on est heureux qu'on ait pu forcer les libéraux à déposer un projet de loi. Maintenant, il faut l'améliorer en comité. Il faut surtout que sa mise en œuvre, son application, soit plus rapide que le 18 mois qui est prévu dans le projet de loi actuel du ministre O'Regan. Puis la deuxième chose, je pense que Donna était claire là-dessus, c'est que le gouvernement fédéral a des outils pour être capable de poser des conditions à ces géants des télécommunications pour qu'on maintienne puis on crée des emplois ici, chez nous. Il y a trop souvent d'histoires de délocalisation, particulièrement de centres d'appel dans d'autres pays, alors que le gouvernement fédéral dépense plus d'1 milliard de dollars en contrats publics avec ces géants-là, avec ces compagnies de télécommunications. Et le gouvernement pourrait avoir comme condition d'empêcher ces délocalisations-là et de maintenir les emplois et de créer des emplois ici, chez nous. Il y a aussi tout le marché public de ce qu'on appelait les ondes avant, qui est aussi un outil que le gouvernement pourrait utiliser pour faire en sorte que ça fait partie des conditions qu'on crée des emplois, puis on garde ces emplois-là, des bons emplois syndiqués ici, un petit peu partout, chez nous. C'est des outils qui sont à la disposition du gouvernement fédéral. S'il ne veut pas voir ce secteur-là qui est névralgique, qui est même d'intérêt de sécurité nationale, s'en aller dans d'autres pays, mais voici les suggestions que le syndicat des métallos a aujourd'hui, puis que nous, au NPD, on appuie. Puis je vais laisser mon collègue Matthew Green continuer de vous adresser la parole. Merci. Thank you so much, Alex. And what an honor and privilege it is to be here with our friends from USW. From coast to coast to coast, it is organized labor, unions like USW, who are standing on the front lines against big business and big corporations and their attacks on the collective bargaining rights of workers. And we've heard here today what those impacts look like when it comes to the use of replacement workers and scabs. We have heard today the impacts that it has on offshoring, the taking of Canadian jobs and sending them abroad. We know the impacts it has on our communities. We know the impacts that it has on our consumers. And so, what we're hearing in the solutions that have been brought forward are quite simple. In fact, it is ensuring that the passage of our anti-scab legislation happens without delay. And we've heard today from our friends with USW, I think a warning that the 18-month time delay for implementation could mean that other locals, other communities, other businesses might decide to use in that time lockouts and strikes, things that create great division within our communities between workers, pitting worker against worker. This legislation needs to be very clear. That 18-month window needs to be shortened. It needs to be implemented without delay. And I think that it's also worth noting, as in the remarks that you've heard, that the federal government has within its coffers a tremendous ability with procurement. And so there is a big disconnect when we have a Liberal government who has finally come on board. And let's be clear, the NDP tried to pass this legislation 8 times. And we had the corporate conservatives and these out-of-touch Liberals for 8 votes in a row vote against our anti-scab legislation. And they have
they've had their come to Jesus moment. They are here with us now because of our confidence supply agreement, and we're grateful for that. But the truth remains that in the government federal coffers, when it comes to procurement, that over the last 15 years, the federal government has handed Canada's 3 largest telecoms $20 billion in government procurement contracts. These 3 large telecoms, this is a cartel taking taxpayer dollars, taxpayer money. We know in COVID, they took wage subsidies and rent subsidies, and then they went ahead and used scab labor. They use replacement workers. This is unconscionable. It's immoral. And so we're here today to close those gaps and to stand shoulder to shoulder with our friends from USW and all working class people across this country to demand that when the government has the use of tax dollars, that it does it in a way that respects collective bargaining rights and the rights of workers. It doesn't undermine them by allowing that money to be used with replacement workers. And that when it comes to competition, that we do everything within our power to break up those cartels, to use the spectrum, to use the regulatory powers to ensure that at the end line consumers are getting the highest quality, supported by good unionized jobs, to have fair rates at the end of the day. And that's why we're here today, and that's why today and tomorrow and forever the NDP will stand alongside workers. Thank you. I think we're ready for questions. Yeah. So you can... Monsieur Boulerice, je vais vous garder dans le secteur des communications parce qu'on apprend que le gouvernement s'est finalement entendu avec Google. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous, à ce stade-ci, à 3 semaines de l'entrée en vigueur de la loi? C'est une bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il reste à voir quels sont les détails de cette entente-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois dans les salles de nouvelles, quels montants ils sont associés, comment on va redistribuer ces montants-là. Mais là, ça vient peut-être d'ajouter de la pression sur Facebook aussi. Parce que là, s'il y a une entente avec Google, c'est-à-dire que le mur des géants du Web vient de craquer. Est-ce que c'est une petite fissure ou c'est une grosse abysse? On ne le sait pas encore. Mais moi, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir les détails. Combien d'argent, la mécanique, à qui ça va servir. Mais en tout cas, ça vient d'ajouter de la pression à Facebook. Et moi, j'encourage l'ensemble de ces grands géants du Web-là à respecter la loi puis l'esprit de la loi, puis de contribuer au maintien de salles de nouvelles, puis au fait d'avoir des nouvelles locales puis régionales un peu partout dans nos régions. Et le fait que ce soit Google et pas Facebook, est-ce que ça vient réellement donner un souffle à ces producteurs de nouvelles régionaux? Les gros peut-être, mais les plus petits. J'ai pas les détails de l'entente. Je ne sais pas à quel point ça va pouvoir être significatif pour maintenir l'emploi d'un journaliste sur le terrain, par exemple, dans une salle de rédaction locale ou régionale. Mais toujours est-il que d'un point de vue de négociation face à ces compagnies-là, il vient d'avoir pour la première fois une ouverture. Et je pense que c'est important de pousser puis de continuer dans cette direction-là pour s'assurer que tous les acteurs, tous ces géants-là qui utilisent les nouvelles locales, mais qui ne payent pas pour leur production, mais qui soient mis à contribution, surtout avec les milliards de profits qu'ils font, ils peuvent bien faire un petit effort. La somme, on parle de 100 millions de dollars. Le gouvernement espérait plus. 100 millions, est-ce que ça vous apparaît raisonnable? Le gouvernement voulait 172. Il faudrait voir exactement qu'est-ce que ça a comme impact pour vrai pour les nouvelles locales puis régionales. Encore une fois, vous m'apprenez le chiffre en même temps là, que je vous réponds, donc je n'ai pas l'ordre de grandeur. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Mais en tout cas, je pense que c'est quand même un pas dans la bonne direction. Je vais le prendre. Puis peut-être que je vais dire que le gouvernement aurait dû être plus ferme et avoir 150 millions. Mais j'aimerais voir ça va être quoi l'impact réel. Puis au moins, il y a une entente, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc pour ça, c'est une bonne nouvelle. Et comment vous réagissez dans un autre dossier au fait que Bombardier a carrément été écarté de cet appel d'offres sur les avions de l'aviation royale canadienne au profit de Boeing? Bien, on se pose beaucoup de questions. C'est assez étrange que le gouvernement libéral ne veuille pas ouvrir un appel d'offres pour remplacer ces avions de surveillance-là qui sont dus à échéance et donner un contrat de gré à gré pour un appareil qui est une vieille technologie comme le P-8. C'est problématique alors que Bombardier avait une proposition, et je ne dis pas qu'il devait choisir Bombardier, mais au moins laisser la chance aux coureurs. Bombardier qui a une proposition de nouvelles technologies qui risque de durer plus longtemps, qui peut-être est plus intéressante pour l'avenir. Au moins, laissez-les compétitionner. On est intervenu en chambre, la NPD, sur cette question-là. J'ai eu des rencontres avec le syndicat de Bombardier, j'ai eu des rencontres avec la direction de Bombardier, j'ai écrit des lettres, puis on ne comprend pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a un contrat qui s'est donné sur des F-35, puis ensuite de ça, bien, on veut donner
un bonbon à Boeing pour qu'il se calme puis qu'il arrête de chialer. C'est pour ça que je dis c'est louche. C'est là, en même temps, le gouvernement dit l'option Bombardier était peut-être trop incertaine. C'est un argument que vous n'achetez pas, visiblement. Mais écoutez, il y a des gens qui vont faire cette évaluation-là lorsqu'il y a un appel d'offres public. Puis je pense que ça pourrait être intéressant de justement regarder comment on peut développer cet appareil-là, qui semble avoir plein d'avenir, puis qui est une technologie qui peut être intéressante aussi, qui va durer plus longtemps dans le temps, à moyen puis à long terme. C'est un meilleur investissement. Alors que les experts se penchent sur l'offre de Bombardier, puis feront la part des choses. C'est pas à moi ou à vous de décider, mais au moins laissez-les faire leur présentation puis mettre sur la table le projet qu'ils ont. Montréal, ça représente, dans votre esprit, ça représente quoi? Parce que quand même, le contrat a été donné ni plus ni probablement à Bombardier en aéronautique à Montréal, là. Bien, il y a toute une grappe industrielle dans la région montréalaise qui est très intéressante en aéronautique, aérospatiale. Alors, c'est évident que nous, on pousse pour que les gouvernements investissent pour créer des bons emplois chez nous. Si finalement on achète des avions qui sont bâtis ailleurs, où il y a peut-être juste quelques pièces qui vont être bâties chez nous, c'est dommage. Mais encore là, comme dans le secteur des télécommunications, investir dans le secteur d'aérospatial puis d'aéronautique devrait être lié avec la création puis le maintien des emplois chez nous. Merci. We'll go on Zoom, check if we have any question. On Zoom, if you have a question, please use the raise hand function. Thank you. Is there a question on Zoom? Please use the raise hand function. We have no question on Zoom. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, thanks. Oh.